This is NDTV. And you're watching NDTV Hindu. Films of actors who attend the Colombo Film Fest will not be screened in Tamil Nadu, warns the Hollywood Association. Meanwhile, theatre owners want actors to pay back for delivering flop after flop. Ilayya Dalapathy of Flops actor Vijay first target. It's drama and politics too. AIADMK chief Jayalalitha reaches out to her party men in a bid to keep her flock together. Chief Minister Karunanidhi makes a surprise visit to the General Hospital where differently abled protesters were admitted, promises jobs for them in a week. An engineering college student pulls up a student for kissing her boyfriend in class. The girl kills herself. They are making college students as school students over here. But another set of students rejoice. Chennai region tops CBSE results in the nation. It's the first time that grades are recognized, not ranks. And despite Rohit Sharma's quick-fire century, India lose to Zimbabwe in their opening encounter. It's almost Bollywood versus Collywood now. The South Indian film industry came together today in an urgent meeting and called for a boycott of the Indian International Film Awards function to be held in Colombo from the 3rd to the 5th of June. 5 film associations met and urged their Bollywood counterparts not to participate in the function as it is being held in the capital of Sri Lanka, which stands accused of war crimes and genocide. They also warned that the films of Bollywood personalities who attend the function at Colombo would be boycotted. A 15-member committee from the South Indian film industry now plans to call on the IFA team at Mumbai tomorrow. Ceylon is not a country, it's a burial ground. So in a burial ground, will anybody conduct a function? But this function is being conducted in Ceylon. We are one. 4 states, we are taking the decision in South Indian Film Chamber. They definitely all states following the same decision. Sri Lanka la nadakkirathu vandu oru thiraipada vila illa. Adu vandu thiraipada vila endra porvayil oru mayana bhoomiyai திரும்பவும் அது புத்த பூமி என்று சொல்ல பார்க்கிறார்கள். அது புத்த பூமி அல்ல, அது யுத்த பூமி. In all the news making headlines in the political field, political poaching is the new norm in Tamil Nadu. So how do leaders arrest this trend? Ms. Jayalalitha has now made it clear to her followers that she is willing to listen to those who feel they are not getting their due. So will her former health minister Muthuswamy take this prescription or switch to Dr. Kalanya? Jayalalitha is doing everything possible to please her supporters like never before. She has urged them to express their grievances freely. Her party office this week was packed with men and women who turned up to express their views. என்னை பொறுத்தவரை 1.5 கோடி உறுப்பினர்கள் உள்ள இந்த இயக்கத்திற்கு பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையில் ஒரு உறுப்பினரை கூட நான் இழக்க விரும்ப மாட்டேன். Tiruchendur MLA Anita Radhakrishnan led the exodus from the AIADMK, followed by Kovilpatti legislator L. Radhakrishnan and Jayamkondan MLA K. Rajendran. The AIADMK's organizing secretary Muthuswamy is reportedly the latest with plans to switch to the DMK. Reports say he feels sidelined in the party in his hometown Erode. திரு முத்துசாமி அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு என்ன மனக்குறை இருக்கிறது என்பது பற்றி எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் திரு முத்துசாமி அவர்கள் எப்பொழுது விரும்பினாலும் என்னை சந்திக்கலாம். அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை பற்றி என்னிடம் பேசலாம். நிச்சயமாக அதற்கு தீர்வு காண முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். But Jayalalitha's open invitation has forced Muthuswamy to delay the switchover. But his absence stood out at the AIADMK's executive meeting on Thursday. இந்த கழகத்தில் 1.5 கோடி உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். அத்தனை பேருக்கும் நான் பொதுச் செயலாளர். ஆகவே இவ்வளவு பெரிய ஒரு மக்கள் இயக்கத்திற்கு, ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு தலைவர் என்ற முறையில் என்னுடைய பொறுப்பு மிகப்பெரிய பொறுப்பாகும்.
என்னுடைய கடமை மிக பெரிய கடமையாகும். கழக உறுப்பினர்கள் யாருக்காவது மனக்குறை இருக்குமானால் அவர்கள் எப்போது விரும்பினாலும் என்னை சந்திக்கலாம். தங்களுக்குள்ள மனக்குறையை பற்றி என்னிடம் மனம் விட்டு பேசலாம். அதற்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் நிச்சயமாக தீர்வு காண முடியும். Jayalalitha has also hinted that she is ready to welcome new parties into her political alliance before the 2011 elections to choose a new legislature. நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. போக போக அந்த விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். Jayalalitha's friendly makeover is likely to have an impact on state politics. Her decision to be warm towards her supporters and willingness to accommodate new political partners is expected to help the party at the polls. In Chennai with Peer Mohammed, Jason Tosh for NDTV Hindu. A group of differently abled protesters outside Chennai's General Hospital had an unexpected visitor, the Chief Minister, M. Karunanidhi. Our political reporter Shabir Ahmed tells us why the hunger strike was called off. Chief Minister M. Karunanidhi's visit to the protest site this morning was a secret till the last minute. His security men were baffled when his motorcade took an unplanned diversion to the General Hospital, where the differently able staged an indefinite hunger strike to demand government jobs. நாங்கள் கண் தெரியாத கண் வாழ்வருடைய நண்பர்களும் நாங்களும் உடல் உடம்புட்டுருவோம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் படிச்சுங்க ஐயா 2002 2009 வரைக்கும். ஆனால் எங்கள் கூட படித்து என்னுடைய கண்பாருடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் 97 பேருக்கும் ஸ்பெஷல் ஜீவன் ஒன்று போட்டு எல்லாருக்கும் வேலை போட்டாங்க ஐயா. ஆனால் எங்களை எதுவுமே கண்டுக்கலைங்க ஐயா. The Chief Minister's direct intervention stirred emotions. And impressed by his assurances, the protesters called off the hunger strike. The Tamil Nadu government had announced a bunch of welfare measures for the differently abled in the current state budget. And the Chief Minister personally meeting with them is apparently aimed at telling them that their demands are taken seriously. Chief Minister M. Karunanidhi seems to have set yet another example in reaching out to the general masses. But what remains to be seen is that will his cabinet colleagues follow their leader? In Chennai, with camera person Anand, Shabir Ahmed for NDTV Hindu. Well, it seems water still sets states on fire, almost at least. MDMK leader Vaiko and 10,000 party workers were arrested at the Kerala border for blocking roads leading to the state. They were protesting Kerala's denial of Tamil Nadu's share of water for drinking and irrigation. தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் கொடுக்காமல் இருக்கிற அணையை உடைக்க புதிதாக அணை கட்ட லட்சக்கணக்கான ஏக்கருக்கு பாசன வசதி இல்லாமல் செய்ய 2 கோடி மக்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லாமல் போக கேரளம் தீங்கு செய்கிற நிலைமை மேலும் மேலும் வளருமானால் அது பெரும் விபரீதத்தில் போய் முடியும். தமிழகம் இப்படியே பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருக்காது. என் மாதிரி எல்லாம் அறப்போராட்டம் நடத்தாது. விளைவுகள் விபரீதமாக இருக்கும். Up ahead on the bulletin, a girl student ends her life after being confronted on her kissing a boy in class. That's coming up on the other side.